Nyanzi. As I can't say he has had kuba oli mwana we, we have no powers over him. But being driven by sentiments to come and castigate your son on social media because oinabo oyagala okusanyusa. Aba abatakwagala tebajja kukwagala. Era baali tebakwagala. Nagamba abantu omuntu atakwagala ajja kusigala nga takwagala. Era omuntu akwagala MC Mayor ajja kukwagala lubeerera. Nakumpi akuli wala. I want that to be understood. Nze sikolangako kintu nti nzije nsanyuse public. Oyo politics wakabampane gwe bakola. Abantu tutambudde. In fact, I've further found out from today. Okuva mu engagements ze tukoze. Allahu Akbar. Bantu bangi nnyo abatali ku internet. Kuba ku mikono gye twakafune namutumbe emikono emitwalo 4. Ng'omuntu omutalina simu, tali ku internet, tali kuki. Essomo kiri ewayigayo MC Mayor ku bantu. Gwe bw'oba badde olowooza nti ogenda kwogera ku mutabani wa mwami Nyanzi nti golooze nti agenda kugwa. Obyo bupolitics bwammwe obw'ekigega bukoma bukomi wano. Teri ali interested kumanya kifa Makerere, teri ali interested. Omuntu ayagala kumanya nti essaawa yakusiga. Nina kasooli wange Duuma namutaddewo agenda kuvaamu. You find 1,000 people bagenze ku luzzi okusena amazzi mu kidiba. So nga tannalowooza gwe ku by'omubulira nti oli yeekubisiza ekifaananyi ne president. They are not bothered. Because n'omala otwale mwami Museveni yennyini n'omukwata n'omutwala ebwayiise. Oyinza okwekanga bameka abaagala okwekubya naye ebifaananyi. But not necessarily nti baagala omulonda. Naye okubeerako n'ekifaananyi ogga nti nali ne President of the Republic. Bayitirivu. There are very many people nga bayaayana okwekubya naye ekifaananyi newankubadde tebamulonda mu kabokisi. Kugambye kakati kankuwa example. Owagira kirabu ki mu Bungereza? Bwe bagga nti Onana ayimiridde wali akwatira Maniyu. Oyagala ekifaananyi ki oba nedda? Nkyetaaga. Naye gwewagira Maniyu. Because you know, in your political CV, even if that young man was to take up that photo, for the purposes of his political CV, he has met a sitting president of the Republic. Atenga si asoso kikola maka gaabwe. Kumpi bonna baali bakikoze. Kitaawe omuto, bannyina bonna baali bakikoze ne bagenda ne beekubya ebifaananyi ne mwami Museveni. Baategeera ddi nti mwami Museveni mubi nnyo. Kitaawe omuto baali beekubiza ebifaananyi ne basalye musale. Ddi lwe baazuukuka okumanya nti be batta abantu eruweero. Ebyo bye bajja boogera. Nti bamala kuyingira mu politics ne bamanya nti okwekubya ne bali ekifaananyi kibi nnyo. Nti kitaawe omuto baali byekubiza ebifaananyi ne mutabani w'omukulembeze baali bayimbiddeko lwale z'omukulembeze entungamu. Baali bayimbiddeko lwale za Uganda gundi meeting za Uganda police. Naye bamanya kolo baali amatu mazibe n'amaaso mazibe nga tebalaba nti ddala waliwo poliisi abantu beekwatira obwereere oba bakiroose buloose. Bonga teri yajja n'agamba wowe weekubiza ekifaananyi kulumbe lwa Sebaana Kizito ng'okwata omukono gwa president wandigayinze sikwata mu batemu. They want to use the young people to play demonic politics which they can't actually do themselves. I want you to understand this. So my real call to the young people, please, temukozesebwanga abawumba tuutu be bakozesa ne babateeka mu makomera bano ne basigala nga bo basanyuka.
Kadde mwakola lebo. There is no young intellectual that should be subjected okugibwamu obwongo bwe babumuteeka ebweru for the benefit of the other people. Bwe bakozesa okola ebyekisiru. Kakati singa Mwami Museveni azze nga yabadde chancellor nga bagraduatinga. Nga batandika okusoma amannya. Gundi, Kyakiru, Sentamu, Gundi ne Gundi nga batandika okuga nti the following persons whose names have been read, yes, nti baqualify nze mu kino ne kino ne kino. Ng'oli aganze tojja kuntikkira. Ebyo biba politics w'abantu abali childish, shallow, emotional, lousy. Nti president azze, assuming singa president yabadde azze carrying out graduation. Nga Mwami Nyanzi abadde mu graduation list nze temunsoma wowe ndi graduating omwaka ogujja. Because eno omwana activity gye yabaddeko is an activity of the university. He was not in a political campaign. Why do you blackmail your own son? Or why do you accept to fall prey to blackmail? Because whosoever cannot defend his own, even when what they are doing is right. Some people from certain areas tebayina mugongo. Stand your ground. So, Mwami Museveni yayitibwa ku UMI okugraduating abali ba graduating. Eriye yagamba erinnya lyange balijje mu katabo nze tebantikkira. Oba kankuweeyo kino. Ani yali omugenyi omukulu nga Mwami Kyagulanyi graduatinga ku Cavendish University teyali Balamu. By the way. Yali ani? Yali Balamu. Ani alonda Balamu? Museveni. Lwaki teyagamba ndi nze Balamu tosobola kuntikkira waawe? Kubanga muli bakanywa musaayi. Akono mbadde saakeetegereza. Yasitula diguli n'aginyeenya nannyo n'akuba n'enduulu waawe graduating. Awo lwaki yeerabira nti Balamu yazze. Ate Balamu yaliwo mu linnya lyani gwe baali bayisenga omugenyi omukulu. The agent binds the principle. Chidem. The agent binds the principle. Binds the principle. Tegeza omusigirewo kyakola kyonna kiba kikkakata obanga gwakikoze. Yes, the agent binds the principle. Chovola bagwe nkusindikira messenger n'omutta obanga sebano abaweebudde. Okay. Kakati njagala tuddeyo trend by trend. Kyekyo lwaki nagambye nti there is no way you run a party on social media sentiments. Kuba mulimu commenting nga alina account 8. Omulala bamusasula kuwemula. Omulala omutwe tegukola. Omulala teyalidde. Kakati bano bo bakkiriza, but that is up to their own organization. Tutambule bwe tuti. Nedda. So, the young intellectuals in all universities, we may disagree politically, but treasure your education first and your career next. Banja bali batakkiriziganya na Idi Amin, abaliko nga bagirudi president. But if Amin was to visit, no graduating, yaba graduating anga, waliwe yazaayo degree. Aha. Kakati wano ku mukolo Museveni gwe yabadde agenzeeko. Kyakiru ye yabadde omugenyi omuyite yekka. Tewabadde abantu. Abaana bonna baabaddewo. Meaning y'omukulembeze waabwe ye yandigaanyi.
Ye lwaki gwe balonda mu lwaki tebalonda mu baana b'abalala? Ye era bwe baba banyiize nnyo bagamba abaana baabwe bonna bave mu university. Waliwo university endala ez'obwannannyini bagende mu Cavendish. Okay. Kubanga oyinza okugamba tetuyinza kukkiriza na mwana waffe genda Makerere mu university erimu gavumenti mutwale mu Cavendish. Kuba munnaye ino ya gavumenti ate ekulemberwa mwami Museveni. Ebyo boogeramu bwogezi. Rubbish. Because at the moment politics who are fed are riddled by every Tom, Dick and Harry. Nego ova ku bantu nga ffe agamba no, come on. You can't drive me to that. Abalonzi abataalonda in the last election are more than 9 million. Actually more than 8 million. Tebalonda abo. Tebalonda. Mwami 7 yafuna 5.6 bali 3 point something. Meaning there are 8 million people that did not prefer any of the message of these candidates. Onali bakatono nnyo nti aba batalonda eriyo millions 8 ez'abantu nga bonna ba candidates abajja talina gwakana abantu bameka luli twali tusinkana ba university leaders ne tubuuza abaana abalonda mu last generation nga abaana bonna betwalina out of the 300 only 10 voted. What does that reflect to you? They are either not comfortable with the message or they are not bothered. So let us speak to those. There are many people that have not even seen a phone in this country, but they are registered voters. All they bother fonti nsanga wa amazzi ag'okunywa n'essinywa mu kidiba nante. So can we concentrate on passing on that message? Okay. So finally, Bambi Omuto ne banne, because he's a young man, he's not a child, he's a child to the parents, but Omuto ne banne mbagumyanga mbagamba. Of course, the way for intellectuals where they will have space, of course, for us in the Revolutionary Front, intellectuals have space. We are not moved by hooliganism where abantu abogamba blackmail this one, blackmail this one. No. That is not how we grow a nation. We leave room for nation. If they have disagreements, look straight in the eyes of leaders and tell them without fear or favor, but without disrespecting them. So Churchill has passed the test. Okay. Churchill, I can't say within the entire family, but I think he has an edge of intelligence. As a young man, you've proven that you're intelligent, you can stand your ground, and by the way, even having stood independent alone shows that he could stand his ground and say, you know, okay, you have someone you're backing, fine, but I have the students that can vote for me, which necessarily means that a party alone giving you its flag does not mean you become a winner. So they can deny him another flag. And who tells you the people cannot elect you? Maybe that young man that you look at as useless, ayinza okwesimbawo kuba youth MP as independent. Era abantu ne bajja ne bamulonda. That doesn't mean he has enough political career in future. Abantu bangi, politically, not socially, abajeemera bakadde baabwe. Nga Jeno Mugisha muntu yajeemera kitaawe nga kitaawe minister mu government y'Obote. Nina agenda n'agirwanyisa. Olwaleero tuyinza ga kitaawe nti Jeno Mugisha muntu teyali successful bwe yakomawo yali amekomanda. So mbakubiriza mwenna n'abafaananyako endowooza efaananako bwetyo mujejjemu. The young man did not do anything wrong. I think as a leader, he was doing university work. And bw'oba okola ate era ne mu kirayiro ky'akola
bwe butabaamu ng'ayina gw'asosola, whether politically or religiously or anything. Have you read his oath of allegiance? Bwe yali alayira waliwo yatunula mu oath of allegiance y'omwana ono. Naye ogenda n'owulira omuntu ayogera, simanyi abaasoma, eyo bagiyita batya? Envy, ennugu eri abaasoma. Bwe naawe genda osome. So this young man and his peers, mbakubiriza, when you are at university, what you need is a degree. Continue with your studies, and when you're delivering services, even if you are a doctor or a medical intern, ngoina to go to agreeing, and the first thing is to save lives. So he has passed this test of being an exemplary leader. Ate nno omwana oyo simuwulirangako ng'awemula n'abagaye mu mpeereze bye yali ayogera ndabye ku interviews ze. Wanjawulo abadde tawemula, tafaanana bano abawemula abantu. Yeah. So my view is that the young man is focused. If he's forced to apologize, I don't know what he will be apologizing for. Chitawa mugambye either resigning oba yetondere banna Uganda. The choice is his. Okay. The choice is his. But later in the future, I believe the dad will regret that statement. Because, yes, he should have thought well, rather than okuvayo by impulse olw'abana abawogana ku mitimbagano. Abawogana ku mitimbagano, yes, they can have a little impact here and there, but it's not massive. And you've moved with me now. You could see how people are welcoming, how people are joyous, how people are willing to take on a new formation. The issue is they want views and values. How do you change their lives? Abantu bagala kumanya obulamu bwange bukyuka butya. You understand? So kati pressure ey'okwagala kino ne kino kibeewo probably leads to that, but it's not, because abamugamba ku resigning, and then why don't they reject the money eziva mu government bo bennyini ne bagamba engeri sente zino gye ziriko ng'azituwa as appropriating and assigning a budget act aliko omusaayi naffe tuziganye. It's just hypocrisy. Bunanfuusi. Nkuwulirawo nalebo. Oge mazima. That's it. Okay. Yeah. So mukkirize waliwo yaga mukulu tasobya young man Mr. Mukulu tasobya. So Bambi, we must let those young people make their own mistakes. And in any case, Chidi defense, this guy is independent, meaning you're defying that party, now taking his path. Yes. So that arrogance of saying it, you know, that's why I deferred from that NRM arrogance of God to Gambia. Eddanga baga bano muyina okugenda ne muwagira ebyemmwanyi obwani gwo bigambe. Kakati that's the same arrogance and dictatorship they want to put on people. Wabayinayo obusajja sajja. Yowagana noganze sija kubeera mu ntoliza bibiina byabufu. Ekibiina kyaffe ojja kiraba. And you have heard the message I tell people. This is a party founded by the people where we have to sit and come up with decisions based on a common vision. Sigamba nti vision eri mu mutwe gwa muntu omu. Onale babudu okuva Namutumba nkukulisaayo webala omulimu omulungi. Twandikira. Bankulaba okuva ebugweri nkulaba naye kwoli. Owulidde. So njagadde abantu bakimanye ne Richard Uli omulaba yakakyuka okuva mu NRM mu kansala Kibaale nawe kwoli. Makinde East Independent Leader. Nsanyusa okulaba. So kyenjagadde okugamba is to highlight, to do a highlight around that. The good thing is that and wakitegedde. Of course, it's not a big national issue. Nkyogeddeko ng'eyasomera Makerere, ng'eyali munna Makerere. Kakati njagala buli anziramu nga yasomerako ke Makerere. Nyamba.
Owekavendishi oli mulungi nnyo naye kati bino tubyogeramu ekimpeeseza comment obbiwe Makerere njogera ali akutumidde Abitex wa Busitema University munyigeka Abitex asuka Busitema munyigeka awo muyita like wa Busitema University Abitex waawo ayaga tonneewunyisizza musajja diguli abasajja bazirina naye alayika we Busitema mwene walya amagundi g'Obusitema University. So anyway, for me that was my humble view. Those that want to disagree with it, there is no problem. Okay. Kale, toyanza nnyo toyanzege Mr. President kakati kanga tekodoza abantu nga 2-3 abatandise dda baweereza ddako request buli muntu alinando ndi wekijja bwe MP3 went first term Abitex kijjawo MP3 report yagirina yagikuuma butiribiri kale Mr. President ng'akyaliko doza katuyite ku bantu nga 2-3 tubeeko endowooza muziwulidde birowoozo bye kakati naawe ojja kutunuulira ensonga nga bw'oziraba nga bwe zitambula mpola kale ndowooza kantandike ne mwami Wakiso amannya go tubuuzeeko Wakiso bw'oba toliiyo nga tudduka tugenda ew'omulala ndaba Wakiso olabika toliko okay Wakiso Mama Husna wanji ekale tubuuzeeko tandikiraawo mbalamusizza nnyo baza honorable waffe president tubi yeebala ebigambo ebirungi eby'amakulu tumugolera Mukama akwongera omukisa tukusabira buwanguzi bwokka yeyanziza Mama Husna naawe Revolutionary Front wagiyingidde dda nnyo baba kuba kusoma era kwatagana ne MC Meya ne Mama Husna oyinayo abakyala 10 nga bantu bo n'abasukkawo mbafune okakasa obafuna MC Meya Mama Husna akuwa essimu okola mulimu ki nkola farming oyina olima ki nnunda nkoko olunda enkoko wa gy'ozirundira nzirundira wano Masajja ndowooza kati oli mu nkoko ng'emitwalo 2 atazimira kale so osobola okuinspiringa abakyala ne balunda enkoko n'obasomesa emirimu egyo bwe gikolebwa abakyala n'abawera 10 nsobola obbaweza era nali mbasomesezzaako ebintu ebimu ne babyagala naye nga be bano abakyala ab'owansi b'osanga beetaaga bukapito butono nga beetaaga ssente nga mmeka mu kapito waliwo bw'osanga yeetaaga 10, 7, 20 beebityo nga kwegamba singa bwe tuba tukwataganye ne MC Meya ono n'ateekawo ekintu kya good morning money good afternoon profit olina omuwaayo 10 bw'amala ozikozesa naye n'azizza nga tayongeddeemu oba ekiseera nga kya wiiki kimuyamba osobola otuyamba mu kuba mani okay MC Meya Mama Husna MC Meya muwe essimu yo tutandike kuba ffe aba Revolutionary Front twagala kukyusa abantu embeera zaabwe nga tubayamba MC Meya osobola mu kabokisi ke MC Meya n'ogimuwa kuba ngenda musindika akulambule kale nyabo namba yo ngenda gikuweereza ssebo kale webale abakyala abo banoonye banno babeerewo
Olina okugenda n'olambula project. Kale. Sabula, wejje mu mute, wejje mu mute. Usmani agambe Masaka. Usmani huyo naye nja kuwulira bigambo. Okay. Okay. Nice simanyi network obene kusobosesa. Soka wejje mu mute. Tutandikirawo. Sabula boba koli nga bwetuleeta n'omulabi. Si musajja wange yali e New York ono. Nice, yoyo, nice. Yenze. Yalinga ku Facebook naffe. Owaye bangamba wafuna obuzibu naye nali Makka. Ya nafuna obuzibu. Omwami yali agenda kunziba amasimu. Kati nakola ki? Naye teyagatwala naye yakwatibwa. Okyali mu Uganda. Nedda bandeeta wano bantwalako Erubaga hospital ne bankolako naye ate tebankolako bulungi ate nenzijja wano ne bakimalira wano. Kati waddayo mu Amerika? Naddayo. Naye kati omulwadde tunagamba ojoyininga ekibiina? Nawona dda byaddi bya February. Nawona dda. Nawona dda era nkomawo era December. Era ogenda kujja owagira Revolutionary Front. Njagala yinga nesiwagira gwe mpagirani. Mukamange neyanziza naye MC njagala omwagale. Nesiwagira gwe era mpagirani era nga bubadde oyogera era mbadde njagala nze nganze nina bye ngenda otandikawo njagala tandikawo kuyamba abantu b'omu kibuga Chwate mu town Mugundi mu Kampala. Nakati nina benyamba so naye kati ngenda kwogera ku kino kye wayogedde nti abantu nze nali ndowooza nti bannayuganda bali nnyo ku mikutu gino era wakyogeddeko nti bannayuganda abasinga beetaaga information tebalina na busimu buno obusimu bukatooki. Nze nagenda otuuka e Uganda nga mu kibuga Kampala ng'abantu abakwata smartphone nga babale batini nnyo nagamba neewuunya nagamba bano information bamufuna batya. So kyewakonyeeko emitwalo 8 abataalonda era twetaagisa okutambuza enjiri. Milioni 8. Emanya milioni 8 ya. Kuba kati ffe sofa mu bantu abatwalonda bokka be twakawandiisa bali milioni 2.7. Nga nange mwendi mu bataalonda. Ate ng'olina okulonda ku luno. Ku luno nina okulonda. Basi weesiri. Ate nina okukuuma akalulu, nina okunoonyeza akalulu. Neyanziza taata tweyanzeege. Ye kale bye. Era tukusaba n'oba ofunye obusobozi. Ina project ey'okuzimba oluzzi enzizi tukwataganire wamu ey'enzizi ekintu ekisobola okuyamba abantu mu bidibana nante na bifu. Nze wendi honorable. Kale ofolowinze MC Mayor? Ye mufolowinze. Kale ojja kumuwona. Kale Katonda akuume. Usmani abagamba ki? Katono nnyo Uthmani nga tannajja ddakiika ng'emu honorable katono nnyo. Kamugisha wasoosewo dobeda oluddewo dda. Kamugisha mu bigambo bitono nnyo nabye wayayanyedde okwogera ne president. MC ndi wa mukisa nnyo okunvaitinga. Honorable nkulamusizaako nnyo Mr. President. Kale ssebo. Naye ekisookera ddala nsiri musanyufu Mr. President. Obadde ki? Nze okuva dda nadda nga ndi ku live yo naye tonvaitingangako ffe ab'eggulu. Buli naku nkugamba nva ggulu naye nga buli naku mbeera ku live yo tolina lunaku lwala onvaitinzeeko. Baba. MC lero ndi musanyufu nnyo okunvaitinga naye buli naku mpandika message gulu tonvaitingangako Mr. President. Kakati babano n'abeshema bakomplaininga kabaleete buli omu kabamuleete.
Sebo munange ensonyi. Naye ndi musanyufu nnyo Mr. Mayor, ndi musanyufu nnyo kunvitinga. Nina kufollowinze. Nsonyi wa taata. Nzana kale nze sina nnyo tabu naye ekisookera ddala nze obadde ku live mwa mu America obeerayo nga ndi live yo buli wamu woogenda mbeera mufollowinga. Ndaba live yo. Yes, sebo. Naye nga nange nkusaba nti abeggulu naffe tuli tukwagala nga nze personally nkwagala. Tegeera sina live gy'obaako ne sibaako. Taata nsonyiwa era nsanyuse nnyo era nsiimye. Era nze nondera ggulu akalulu nkayina era nze nzaamu okwagala okubeera agent wane eggulu munoza ni Uganda. Kyogamba olukyoli olwogerera ddala bulungi. Mazeeyo emyaka 28. Wangi? Mazeeyo emyaka 28 sina kyetundu kye simanyi munoza ni wano bazimbye eggulu nga wendi. Olutalo nona lubaddewo nga wendi. Kakati bwe nkubuuza kopango. Oli ku Sabula TV.